Hey, what is up guys? Welcome back. എല്ലാവർക്കും ഫോർസയുടെ ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാസ്റ്റ് 2 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതാ കളിക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ലെറ്റ് സി, നമുക്കൊന്ന് മാപ്പും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് മൈ ആസ്റ്റോ മാർട്ടിൻ ആൻഡ് നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻഡ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്റർ. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് 2 or 3 ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് 3 എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് മോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് വേറെ ഒന്ന് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾസോ വേൾഡ് റെൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റോറി ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് അത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ബട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആസ്റ്റോ മാർട്ടിനാണ്. As you can see here, it's called Vantage കാറാണ്. ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫുൾ സ്റ്റോക്കാണ്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഇതിനെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്വൈസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ലൈക്ക് വണ്ടിക്ക് പുതിയൊരു പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ തുടക്കം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ദെൻ. സോ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഈ വണ്ടി ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മാപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. നമുക്ക് ഏത് മിഷനാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇവിടെ പുതിയ സ്റ്റോറികളൊന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. സ്കിൽ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചാപ്റ്റർ 0 ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഗോ ഹിയർ സി, ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൽ 30 സ്റ്റാർ വേണം. അതായത് എനിക്ക് 23 മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് 30 സ്റ്റാർസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിടലം വണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സോ അത് ഞാൻ എന്തായാലും സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ന്യൂ വൺ ചാപ്റ്റർ ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് റേസിംഗ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ ഇതായിരിക്കും ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓ ലാ റൈസ് ഉണ്ട്. 5 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഇഷ ടാക്സിയാണ്. സോ ഇഷ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് നമുക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2 ലാ റൈസറും പിന്നെ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റേസിംഗ് ഗ്രീൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് സ്കിൽ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടി, ഇറ്റ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ക്ലബ്. ഇതിൻ്റെ 2 ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റോറി ഈസ് അപ്പ് ഹിയർ, വേൾഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റെൻ്റൽ. സോ ഇതൊരു ബിസിനസ് ടൈപ്പ് എന്തോ സ്റ്റോറിയാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി കളിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ബ്രിട്ടീഷ് റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ട്രാവലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത്. ഇത് 3 സ്റ്റോറി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പരമാവധി ഞാൻ ഇത് ഡബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ലോങ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോറി. സോ ടോട്ടൽ 7 റിമൈനിങ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഇന്ന് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എനിവേസ് ഞാൻ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സീ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി 7.5. അത്ര ദൂരമില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അങ്ങോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ആൻഡ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ജോബും കൂടി നോക്കും. കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. സോ ഞാൻ വണ്ടി കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം V10 ഇഞ്ചിൻ ട്വിൻ ടർബോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് വർക്കും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആസ് യു കൻ സീ ഹിയർ 1.1 കിലോമീറ്റർ റിമൈനിങ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ കറൻറ്റ്ലി ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തേക്കുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ. ആൻഡ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ബട്ട് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ട്യൂണിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ്, പുതിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ. Done much rallying? That's a joke. We've all seen what you've been up to. We're doing the next bit on location. You'll see why when you get there. Alright, so നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് ട്യൂണിങ് കറക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബെസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് അതും ദൂരമല്ല. ലൈക്ക് 3.7 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഫാർ. അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നോട്ട് ബാഡ് മാൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിന് മുമ്പൊരു ട്യൂൺ ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് അന്നേരം ഗ്രിപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ഞാൻ ടയേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അന്നേരം. ഓക്കെ, ഹെവിക്കാം. ഓഫ് റോഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ.
അധികം നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാക്ക് യുവർ കാർ ഇൻ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോൺ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടിച്ച് തകർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസൊക്കെ യൂസ്വലി നമ്മൾ ഇഷ ടാക്സിയിലുള്ള ഓപ്ഷനായിരുന്നത് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെഷീനിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയ വണ്ടിയൊക്കെ കയറിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക്. എനിവേസ്, oh yes, we reached. Damn. Oh. Ford, that most American of cars. But the Ford Escort, oh, that's British. And more than that, the Escort would become for many synonymous with Group B. In the 70s, Ford had embraced that destiny so firmly that they'd begun their own championships to find new drivers. Drivers for cars like the RS 1800. RS 1800, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത്. Okay. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth BDE engine. Oh shit, man. ഓഫ്-റോഡിൽ നിന്ന് മാറാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് സാധനം റിയൽ വീൽ ഡ്രൈവാണ്. ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ കൂടുതലും ഓൺ റോഡ് ലൈക്ക് all cars entered into the Group B production, so Ford built 200 of them. 200 only? What? Okay, anyways. So ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഓടിക്കുന്നത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ്സ് ആണ്. Oh shit. The RS 1800 raced to victory after victory across the rallying world, on almost every continent and across every terrain type imaginable. So ഈ റേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒപ്പോണൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. This car was basically unbeatable. Okay, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. So the RS 1800 brought home 17 World Rally Championship victories for Ford. Ford Escort again. So, of course, Ford set out to design a better one. The RS 200 Evolution was their answer. A purpose-built rally car designed to do one thing: win Group B. Okay. So another Escort നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന RS 200 with a 1.8 turbocharged Ford Cosworth BDT engine and all-wheel same drive. location. The RS 200 had perhaps the best suspension platform of any car of its era. The chassis was fiberglass from Reliance, and the massive Ford parts bin was raided to give the car that iconic look. Nice one. പൊളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സുഖമുണ്ട്. But while the car had potential, turbo lag at low RPM and a poor power-to-weight ratio meant that it never placed better than third. Right. The end of Group B in the mid-80s, what a jump, the guys. end of the RS 200 as a rallying car. Fortunately, Ford built over 200 as part of the homologation requirements for Group B. Same. So you can still find them, if you're lucky. 2 stars here. So ഈ റേസിന്റെ പ്രത്യേകത ലൈക്ക് ഇവർ ഒപ്പോണൻസ് ഒന്നും കാണില്ല, ബട്ട് ഇവർ കാറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളോട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത്. So that's our new emote. Alright, here we go. Next chapter. Oh, it's a peel or You what? know, I really like this car. Not that I'd want to drive it for too long. Squeeze yourself in there and let's see just how fast you can make it go. Oh man. Which won't be too fast. But hey, I could be surprised. This car is really disgusting, man. Okay, so The Peel P50 has the dubious honour of being the smallest production car in the world. A one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine capable of a heinous 38 miles an hour, and a handle so you can pick it up and carry it with you when you get to work. what?
And keep in mind that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea? So, ഇതിൽ 3 ഗിയറേ ഉള്ളൂ. And നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗിയറിലാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And max speed I guess 70 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Let's see. In 2010 though, production restarted at Sutton in Ashfield. Chapter completed. So, 69 kilometers. if you'd like 70 to ചെയ്യാൻ own the പറ്റിയില്ല. modern incarnation of this, I suppose you can. Chapter number 3, man. Which one? Hey there. It's How about a car with some actual legroom and some actual speed? Lotus and Aston This Martin. section's about what happened when McLaren decided to make a road car. I don't You're know. going to enjoy this. McLaren F1. Okay. Oh man, എന്തൊരു The sound track ആണ്. and the road have very different requirements. For McLaren, that was a challenge they were more than willing to embrace. In 1988, they set out to create the finest sports car the world has ever seen. By 1993, they had achieved their goal, and the honestly fantastic F1 was the result. 106 would be built across all variants, and it remains one of the very best road cars ever made. The F1 has no turbocharger. That would have compromised the driving experience, increased complexity, and resulted in turbo lag. The F1 is a naturally aspirated supercar, one of the fastest in the world, in fact. Oh really? Everything about this car is innovative. From the carbon fiber monocoque to the central driver position. McLaren threw the book away when they designed the F1. Easy boy. Then they wrote a better one. The F1's monocoque chassis is incredibly lightweight, only 100 kilos all told, Really? which posed a significant challenge because carbon fiber and fiberglass aren't great insulators. So, McLaren lined the entire engine compartment with gold. In 1998, gold on it. the F1 prototype set the world record for fastest production car, a record that would stand for 2 decades until the Koenigsegg CCR claimed the crown. Okay. McLaren's racing heritage is so deeply ingrained in this machine that when they took it to Le Mans in 1995 and faced off against purpose-built racing machines, they won. Oh, So, another with McLaren. something like the F1 to live up to, where do you go next? Well, you throw the book away again and write an even better one. The result is the McLaren P1, a hybrid electric sports car that stands head and shoulders above the F1. Alright, let's see. Oh man, this car is insane. The P1 GTR will hit 60 miles an hour in 2.4 seconds. That's 0.7 seconds faster than the F1. That's an eternity for a supercar. The car's blistering performance is delivered by a twin-turbo V8, supplemented by a McLaren ECU electric motor and instant power assist system. And they do mean instant. Shit man. ഇച്ചിരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് guys. Come on. ആണോ ഇന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയാണോ? Remember those problems with turbo lag? McLaren solved that with the hybrid drive. While really? the turbos build pressure, the electric motor drives the wheels. No turbo lag, just torque. 315 kilometers. And wow. because it's a hybrid, Single it star, has an man. all-electric come on. range. Running on batteries alone, that's 6.2 miles. A bit more if you're going downhill. Quite like sleeper cars. Did Alex ever tell you the story of what we got up to in Colorado? There was this sleeper car competition, you see. Let's just say no one was ready for the Sunbeam. Right, so it's a Lotus. Lotus never quite let go of the upgrade game. So in addition to building their own supercars, they upgraded cars from other marques too. The Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Lotus took a respectable four-door Vauxhall saloon and turned it into a supercar. From
From the outside, there are a few signs that this is something special. Wider wheel arches, that sort of thing. Come on. Okay, here we But go. under Good. the bonnet, that's where the magic ഞാൻ starts. ട്രാക്കിംഗ് പുറത്ത് പോയി എല്ലാം കുളമായിരുന്നു. നമുക്ക് അവർ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിനുള്ളിൽ ഇവിടെ Engine ചെല്ലണം. capacity was increased to 3.6 litres, and twin Garrett T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced, and new crankshafts were forged by Opel and machined in Germany. The tyres were widened, and the tyre compound for the Lotus Esprit was used. Yes, sir. To handle camber change issues, they put in the self-leveling suspension from the Opel Senator. The only upgrade they didn't put in was an electronic speed limiter. Damn. All of this resulted in the Lotus Carlton, designated Type 104 by Lotus. A 177 miles per hour supercar, Done. masquerading as a four-door saloon. Nice. Only 950 of these custom gems were built, and they've become something of a modern classic. The Lotus Carlton was an example of how to turn a saloon into a supercar, but that's not the only thing Lotus got up to. In 1979, Chrysler approached Lotus to create a strict rally version of their Sunbeam three-door hatchback. Lotus, as you might imagine, rather enjoyed the challenge. All right. They Sunbeam. took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that matters. They stiffened the suspension, improved the anti-roll bars, and widened the transmission tunnel. Oh my god. Oh shit. Okay. Off-road karan padilla. Okay. You keep in mind. Performance was increased by fitting a 2.2-litre version of the Lotus 911 slant four-cylinder engine, resulting in an impressive 250 brake horsepower, up from a meager 105 on the original. Okay. Come on, man. താൻ അവിടെ വെച്ചങ്ങ് നിന്ന് പോകും. See? Speed up. Come on. The Lotus Sunbeam was revealed to the public in 1979 in Geneva to widespread praise in the motoring media. Oh, no. അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. Shit. See, rear-wheel drive, it's really hard ആണ് control ചെയ്യാൻ. All right. More importantly, the Lotus Sunbeam saw racing success too. In 1980, Henri Toivonen won the 29th Lombard RAC Rally in his Sunbeam. Nice. Okay, controller. Shortcut. Thank you. Makes you wonder if Lotus should do more conversion. It's a silly question, actually. Lotus should do more conversions. In fact, I'll call them right now. All right, single stamina. Oh, come on. I honestly think these might be some of It's a the Jaguar. most beautiful cars in the world. And the story of how it came about is, well, really British. Get in the car and let's get this segment. All right. Jaguar is a bit of a favourite of mine. The company is almost 100 years old and was originally founded to build sidecars for motorcycles. But Jaguar now it's Indian. But this is the car that really set the bar, I think. The 1961 E-Type. When he saw it, Enzo Ferrari called it the most beautiful car in the world. High praise indeed.
He wasn't alone in his admiration. Accolades have followed this car ever since. It's been in movies, comics, games, and TV shows. Oh. Unlike some later cars in the marque, it wasn't just looks though. The E-Type was light and fast. It would do 153 miles an hour and stopped on innovative four-wheel brakes that were better than anything Ferrari or Porsche or even Mercedes-Benz had. Okay. It was solid too, with a design based on the D-Type that won the 24 Maybe hours നമുക്ക് ഒരു of Le shortcut Mans എടുക്കാം. 3 Okay. years in a row. And bam. Anyone who owns an E-Type will tell you that the key to their reliability is to drive them regularly, as if you'd need the excuse. Oh man, top speed നോക്കിയേ. So final gear ആണ് നമ്മുടെ. About 250. 2,500 were built, and they're a common sight at auto shows, and surprisingly reasonably priced. All in all, an almost perfect Jaguar. Nice. നമ്മൾ 250 The kilometer per E-Type hour was the കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. successor to the Le Mans E-Type, winning D-Type. But what It's a would that coupe. look like if Jaguar designed it today? In 2013, Jaguar answered that question with the F-Type Project 7, Okay. a spiritual successor to the E-Type, and designed from the ground up to be the purest, most enjoyable Jaguar yet. Right. Let's see man, ഈ സാധനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കട്ടെ. The car's heritage is proudly displayed in the gorgeous D-type curves and the distinctive aero hunch behind the driving position. But like the E-type, it's not just a pretty face. ഈ കാസ് നീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോലില്ല. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടാകാൻ. And ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഒരുപാട് Powered കൂടുതലാണ്. by a 5-litre previous V8 car, supercharged engine. With a fully aluminium body, it's blisteringly fast. With a 0 to 60 speed of 3.8 seconds. Oh shit, And man. a top speed of 186 miles an hour. It means A convert car to as beautiful km. as this How must much? surely Okay, here we have go. been a carefully authored design. Actually, it So started 8 as a gears on sketch it, by designer Cesar Pieri, thrown together one Friday in his free time. Oh. Jaguar's design director, Ian Callum, saw the sketch in a thumbnail on Cesar's computer during a meeting and asked him what it was. The rest is history. Oh. Nice. Actually speed കേറിയിരുന്നെങ്കിൽ 300 വരെ. You know? There we go guys, another shortcut. 250 Project 7s were built, as both a successor to the E-Type and as a celebration of Jaguar's victories at Le Mans. Okay. That was quick. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കാട്ടിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ. I think I There we speak go. for all of us when I say, thank heavens for Cesar's Friday afternoon doodle. So it's art of performance. Yeah, അതിന് 2-star കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Not bad man. Oh, so it's a small wheel spin. Let's see what we got. Alright, 120k നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ 12 ബില്യൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം. നോട്ട് ബാഡ്. സോ ഗൈസ്, ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും. എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ്. ആൻഡ് യാ, സോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതൊരു ഗൈസ്, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.